years old. From Azerbaijan, gold silver medalist, 3-time. Previous appearances here at the World Championships. He's got 1 silver, 2 age group medals, including a silver on bronze as well as opponent. His mount is only 24 years old. 5-time age group medalist, 2-time age group champion, and a senior world champion. Over on that scene is Mahmudov, 24 years old, an Olympian, junior world champion, and senior world champion, as well as an Olympic silver medalist. His opponent, Kusaka, 22 years old, has an age group bronze medal to his credit. Red action! Correct. Сюрприз! Эки эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Red open. Махмудов освоил сребърно медаль на Олимпийските игри в Токио 2021. Светски prvak u Beogradu prošle godine. Njegov protivnik КУСАКА, treći na svjetskom šampionatu 2022. u kategoriji do 23 godine starosti. Red up. No fingers. Open, no fingers. Okay. No fingers. Okay. Open blue. Blue place. Center. In the center. Saman Sulejmanov, Azerbaijan, završava prvu rundu vođenjem od 1:0. Red head up. Center. Let him in. Stay in the center. Okay.
Sulaimanov with the 4 confirmed. Velika prednost Samena Sulaimanova. Očito od 5-0 posle Lamsdeu bila svoju 4 Center. gola. Prvo nizu finala u Beogradu. Center. No push. Red, no block. Action blue. Blue attack. Up or down? Okay, we're down. Correct position. Red, contact. Red. Red action. Up. Red up. Posljednjih 25 sekundi na treći del, vrlo blizu finala Saman Sulaimanov. Vodi sa 5-0 također i Mahmudov ima veliku kapitalnu prednost. Vođstvo 7-1. Zone. Center. Red up. And 5-0. Red, center. The victory. And first to the finals, we are winner from Azerbaijan, Saman Sulaimanov. U finalu Saman Sulaimanov, Azerbejdžan, nažalost tog načina Viktor Nemeš ostaje bez repisaža. No push. Red contact. Red zone. Center. Center. 7-5, Kusaka closing. Red center. In the middle. Up. Up blue. And a return trip to the finals for Kyrgyzstan, your winner. In the red, Axel Machmudov.
treće titulu svjetskog šampiona u Beogradu za Kirgistan, АКЖОЛГО!